Ok. Ogni arrivo a scuola alle 8 e come hanno lezioni iniziano alle 8 e mezza, sono sempre ogni altra mattina ho lezione di biologia qui every other morning. Why every other? Maybe just every. Ho lezione di biologia che. That is che. Okay, just beware when you. It looks a bit like a Google translation. Just make sure you use the words that we've learned rather than Google Translate, which will not give you the right words. Tuttavia odio il mio professore di biologia perché non può insegnare ed è molto cattivo. Nonostante questo, biologia è la mia materia preferita. Poi verso le 10 c'è l'intervallo. Mia madre prepara sempre il cibo, quindi di solito mangio la frutta, solitamente una mela ogni giorno. Comunque la mia parte preferita della giornata è il pranzo, perché adoro mangiare. Infatti mangiare è il mio passatempo preferito. E to have, you want to say I have, e ho un debole per i dolci. Soprattutto la torta di caramello. Penso il pranzo è il pasto più importante della giornata. Ok, penso che, I think that, il pranzo. Now when we haven't done this yet, it's quite advanced. When you use penso che, it actually requires a different tense, which is called the subjunctive tense, and it looks like this, sia. Penso che il pranzo sia il pasto più importante della giornata, così oh mai più mi manca pranzo. This doesn't make any sense in Italian, so I have never anymore. I miss. I think you're trying to say you never skip. So così non salto mai il pranzo. I never skip lunch. Di solito se è estate, in estate bevo l'acqua o il succo e mangio un tramezzino con il tacchino oppure un panino. Okay, so you've got an article here, so you need to have an article here. Durante l'inverno, so it's in, no article, but with durante we do have an article. Need a comma, tuttavia, compro un panino con il tonno, la maionese e la lattuga al bar della scuola. Eppure durante il weekend, se non faccio tanti compiti, preparo il pranzo per la famiglia. And yet? Why and yet? Maybe instead, invece, durante il weekend, se non ho tanti compiti, have a lot of homework, preparo il pranzo per la famiglia, mentre mio padre pulisce con l'aspirapolvere e mia madre legge. Mi piace preparare la pasta al pomodoro perché è molto deliziosa. Pasta, feminine, deliziosa, feminine. Generalmente dopo scuola non ho molto tempo libero perché okay, it's not school that gives you homework, it's your teachers. And remember, either way, it's always the my. We always say the my homework, the my teacher, the my desk. The only time we don't say the is with singular family members, so mia madre, mio padre, etc. So perché i miei insegnanti mi. Now, because it's they, becomes danno, troppo has to change and agree with compiti. Ma a volte capita che ho finito i compiti presto. Capita che finisco i compiti presto. In questo caso amo parlare al telefono con gli amici e alcune volte vado. Between vado and correre, we always have an A. So, between vado and your next verb, we always have an A. So, vado a mangiare, vado a studiare, vado a correre. Come ma durante il weekend, quando ho tempo, mi piace guardare il mio programma preferito.
Oh, okay. So what you meant was, I think you forgot to finish the first sentence. Mi piace guardare la televisione, and then you're going in to specify. Il mio programma preferito è la commedia. Okay, so my favorite program, but you've actually mentioned a genre, not a program. So il mio programma preferito è Amici, perché è molto divertente e crepo da ridere. Guardo sempre la televisione con mio padre, che. So even though it's who in English, we still use that in Italian, che è molto buffo. Chi, C-H-I, is only used as a question word, and when used mid-sentence actually means all those who. E tu, ti piace il cibo dolce? Anche tu? Do you also have a favorite subject? Anche tu hai una? Remember, we want our noun first and then our adjective. Okay, so now I'm just going to reread it so I can work out the marking criteria. Sorry, just another mistake here. Sveglio. Oops, what happened? Mi sveglio. So for language, it's mostly accurate, not completely accurate, but you've also got some very good complex language and some idioms. So it's between a 6, generally accurate, and a 7, accurate. Certainly I'd call it generally accurate, but I'm also thinking about putting you in this bracket because the range of vocab is varied and effective, and because you've used idioms and complex structures. But probably because of the grammatical errors, it'd probably be a 6. In terms of the message, you've answered the question and you've got an idea per paragraph, and it flows fairly well. I'd say 7 out of 8. And finally, the format. Just need to see if you made it look like an email. No, so it was meant to be an email, and you don't have the elements of an email such as a and oggetto. So, and I've just noticed another mistake here. We wouldn't have a date on an email either. 1 out of 2 for format.